With population of over 72,600, Lappeenranta sits on the shores of Lake Saimaa, Finland's largest lake. The European Green City is the commercial heart of Finland's South Karelia region. Covering an area of 1,700 square kilometers, a sixth of which is water, Lappeenranta has thriving tourism, university and forest industry. The climate of Lappeenranta is continental. That means cold winters and warm summers. In Lappeenranta we are fortunate. We have winter, snow and ice, which makes nature beautiful and gives the citizens many activities like skiing and skating. But it also means that we have to take actions to reduce the slippery conditions of the streets and roads. For example, during winter, Nordic cities have to spread sand onto streets and use winter tires with pins. The road dust period in springtime is typical for the Nordic countries. After winter, when snow and ice have melted and street surfaces became dry, dust from street surfaces are stirred up into the atmosphere, especially on dry, sunny and windy spring days. Street dust consists of loose materials from street surfaces like asphalt, sanding materials and materials from brakes, tires, etc. Typically, dust consists of particles with a diameter between 2.5 to 10 micrometers, commonly known as PM10. At the beginning of the street dust period, the particulate concentrations are highest. Usually, the street cleaning time after winter lasts on average about 4 weeks. In the beginning, the problem is the various conditions in a different part of the city. Somewhere the streets have melted and somewhere they are still frozen. The use of the street sweepers and spreading water is not possible if the streets are frozen. In that time, dust binding by spreading hygroscopic liquid like calcium chloride gives quick help and provides more time for cleaning processes. No, katupölyä on aktiivisesti pyritty torjumaan todellakin pitkään. Eli jo silloin kun lähdetään poistamaan lumia, niin pyritään ne hiekkaa sisältävät lumikinokset poistamaan ennen kuin ne sulaa sinne kadun varteen ja tuo sitten lisää sitä hiekkaa sinne, mikä keväällä pölisee. No, yksi tämmöinen muutamien viime vuosien niin kuin keino on ollut kalsiumkloridiliuoksen levittäminen. Eli kun keväällä sitä liuosta levitetään katujen pinnoille, se pitää kadut kosteena, jolloin tämä pölyäminen ei ole niin pahaa. Ja se antaa lisää aikaa sitten sen hiekotushiekan poistamiselle. The city of Lappeenranta has done ambitious air quality monitoring for more than 30 years. In the beginning, the primary purpose of monitoring was to get information on emissions of industrial sources. As the industrial air quality problems have decreased, street dust has risen as one of the main air quality problems in Lappeenranta. In the city of Lappeenranta area, we have 4 monitoring stations of PM10 and one of PM2.5. Joo, eli tosissaan me ollaan lähellä tätä meidän keskustan ilmanlaadun mittauspistettä ja tässä meillä sitten kulkee tämmöinen pääliikenneväylä ja sitten tuolla takana meillä näkyy sitten teollisuuslaitoksen päästöjä.
Eli tässä miljöössä meillä on sekä tähän katupölyyn liittyviä ilmanlaatukysymyksiä, mutta ajoittain kun tuulee tuolta meidän takaa, niin myös nämä teollisuuden päästöt tulee meidän ihmisten altistuskenttään. Eli täällä me todellakin mitataan tätä katupölyä, mutta mitataan myös autoista tulevia typen oksideita, mutta myös näitä haisevia rikkiyhdisteitä. No, tällä hetkellä katupöly on yksi merkittävimmistä ilmanlaadun ongelmista. Meillä on myös tietysti hajurikkiyhdisteisiin liittyviä pitoisuuspäiviä välillä, jos teollisuuslaitoksilla on häiriöitä, mutta tämä katupöly on jokakeväinen ongelma, vaikka me olemme kyllä paljon Lappeenrannassa pystyneet tekemään sen eteen, että se ei ole niin paha kuin se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. Noin 10 vuotta sitten meillä saattoi olla 25 kappaletta vuodessa sellaisia niin kuin pahoja katupölypäiviä. Viime vuonna meillä oli 1, eli kyllä siinä niin kuin merkittävää paranemista ollaan saatu aikaiseksi. Developed street cleaning methods have significantly decreased PM10 concentrations. However, we still want to get more information on air quality, especially of the street dust period. That is why we joined the Nordic Path project. Nordic Path's overall objective is to establish a new model for citizens' participation and collaborative planning in the Nordic countries focused on urban air quality and the interlinked challenge of climate change. Me ollaan mukana tällaisessa pohjoismaisessa hankkeessa, Nordic Path-hankkeessa, jossa me valjastetaan meidän pyöräilijät, kuntalaiset, antamaan meille tietoa katupölystä ja ilmanlaadusta. Participating in the Nordic Path project allows us to collect more information of measured data by sensors tied to bicycles and by inquiry to residents. By this data, we want to know: are the actions by spreading calcium chloride liquid sufficient, and are these sensors accurate enough? In the beginning of June, the street dust period in 2021 is over. The city and other private stakeholders have cleaned the streets and parking areas. Spring rain has also washed the fine particles away. The summer is here at last. Because of the climate change, in the future we have more challenges preventing street dusting. We still have snowy winters, but we know that the conditions will be more varied in the future. The weather will change more from frost to defrost. That means more sanding. But we will use these results to enhance monitoring of the air quality, and by continuing cooperating with citizens, make even more accurate street cleaning operations in the future. The city of Lappeenranta has joined to EU initiative called Green City Accord. Although the air quality limit values are not exceeded recently, it means that we are more committed to provide even more healthier city for our inhabitants. Good air quality and pleased residents are aims of Lappeenranta city's policy also in future. Jokainen kuntalainen pystyy sitten lataamaan omaan puhelimeensa tällaisen appin, ja sen avulla pystytään sitten katsomaan, että mikä ilmanlaatu on tällä hetkellä. Sun ei tarvitse mennä omalle kotitietokoneelle, vaan zoomataan tästä lähelle Lappeenrannan keskusta. Ilmanlaatu on tällä hetkellä hyvää.